ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਾਸਕਰਾ ਸਿਮਰਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਵਾਹ, ਲਿਸਨ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਲਿਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Last time on Friday, we learned the Jukti on how to make a gand of Chand and Suraj with our eyes so that we can make one drishti. ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And similar Shabad way, I don't know if we discussed this or not yet, but I'm on the slok 234th right now. And then Kabir Sahib also told us very similar thing. Maharaj ne ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, Guru Nanak Dev Ji, all are giving us indications, giving us juktis in the same direction, but we have to interpret. And with Waheguru Ji's ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ and ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Then and only then, if there is a kirpa, a blessing of Waheguru Sache Pasha, we come to sangat and we can discuss these things so that we can progress in our spiritual path. So I am on 234th slok. Here Kabir Sahib is saying the same thing which Guru Nanak Dev Ji is saying, where we learned how to make one drishti. Maharaj is saying, Niche loyan kar rahu, le sajan kat mahe, sab ras khelu pisyo, kisi likhavo nahe. ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ, but other shabad next to this are connecting with this shabad. ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੂੰ, ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, inside me, Waheguru Ji is there. So I should keep my eyes down so that I should not look into anybody else, because Waheguru Ji is inside me. Maharaj ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ. We have learned this from the old Gurmukhs also, that when we are walking on the street, we should be just looking down. Our eyes should be down, and we should not be distracted with the thoughts coming around. Niche loyan, loyan ki hundiyan akhan, the eyes. Kar rahu, I should keep my eyes down. Le sajan kat mahe, sab ras khelu pisyo, kisi likhavo nahe. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, because I see Waheguru. When I ignore this world, I just see Waheguru. The curtain goes away and I see Waheguru, but I don't tell it to anybody, and people will not be able to figure it out what I'm doing. I'm just looking inside me. I am looking down. I don't want to focus on this Maya, this Jair. ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ. You see the poison, but this is har ka roop. And that's why, let me actually switch on the camera, that's why we learned this jukti with Waheguru Ji's kirpa. Let me... ਹਾਂਜੀ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੰਢ ਪਾਣੀ ਹੈ, left and right. Look into your nose tip. ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗੰਢ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ while walking. And because then this nose tip will disappear slowly when we look into our nose tip. ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, pressure ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ. We don't have to put so much pressure, so much jor in it. Look down here in the nose tip, in the front,
and just look into this empty space out there. Slowly, when you will start looking here, this nose tip will go away. And when you look into an object, it becomes two because you're seeing the sukham. The parda will go away, and you'll not, these calm, krodh, lobh, moh, ahankar will not be able to touch us. And this is what we learned. ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ is telling us something here. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੂੰ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ. Same thing. ਕਹਿੰਦੇ it's inside me. That's why I'm always keeping my eyes down there. I don't want to look around so that I don't get distracted. Sab ras khelo piyo. And you'll see when if you have tried this yukti in last 2-3 days, the mind will start getting stable. Mind will not wander. Thoughts will not come. और रस मानना अपना शुरू हो जाने हैं. We are able to enjoy because slowly this thing will change and you will start seeing the glass. People who have mastered this, they know it's like glass, like jyot. You will start seeing here outside. Same thing we have to see inside also, right? But next Shabad in 235th slok, Kabir Sahib is saying, Aat jam 64 kari. 64 means 64. 8 is 8. 8 jam 64 kari. तू निरखत रहे जियो नीचे लोयन क्यों करूं सब कट देखो पियो 8 जाम 64 करी. We discussed about this multiple times, but a day has 8 pehars. That's what jam is. 8 peher. It is called 8 peher in one day. That is 24 hours. You can divide into 3 hours. That's how one peher is equal to 3 hours. 8 jam 64 kari. And in one peher, there are 8 kadiyan. So you can say that's how 8 times 8 is 64. And basically the idea is every day, every hour, my mind is remembering you. My mind wants to see you. My outside also. Remember, why this jukti is of eyes? Because that's where normally our mind sits. Man mein jyot, jyot mein manua. That's why our mind is always sitting here behind our eyes, and when we will learn. But now, Kabir Sahib is saying, now I was seeing Waheguru inside me down there, but why should I lower these eyes? We were lowering our eyes because we don't want to get distracted. So the next stage is when you'll start mastering this, you can open your eyes like this. Make it a little bit smaller. Just look into your screens. And that's the reason why I opened the video. Make it slower and start seeing here. But sure, first you have to master this. Because Vaheguruji's Jyot is everywhere. It's not just down here. So for starting, it's here, but then we should be able to see Vaheguruji's Jyot everywhere. And also, when we do Simran, when we are doing Simran, we'll put our eyes here, down here, keep on looking down here, and the toe step, close your eyes, and then do Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. And after some time, when our mind will start going in Sahaj, in peace, then we will bring our focus from here to here, in the front, here. Only focus, not your eyes, because eyes are closed there. And then with Vaheguruji's Kirpa, you will start seeing this Jyot inside also. But remember, you have to do Simran for some time. And that, what is that some time? ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ we have discussed this multiple times ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ it all depends on you how many thoughts you have in your head ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਰੱਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ
thoughts, how many thoughts you have, it all depends. When all the thoughts, automatic thoughts, are done, then we will start focusing it. Otherwise, we'll keep our eyes here all only. We'll close our eyes, we're still looking here, this area, and chanting from our tongue, listening from our ears, chanting, listening, eyes here. And then once mind become in shant avastha, then we bring this focus. Actually, body also goes shanti. You know that. You all know that. You'll start, you know, feeling distracted from your body. Your mind will come out of your body. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ and then we have to leave the simran also and then here. And outside also we have to learn this yukti that wherever we go, we look into this world. First we see the jyot of Waheguru, then we see the world. ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ. This is the roop of Waheguru Sache Pasha, and that's why we come to the Sangat and we learn all these things. Let's read this Shabad again. Aath jam chausat kari tu nirkhat rahe jiyo. I want to look, I want to see you all the time. Athe pair, chaunt kadiyan. I want to look at you all the time. And now, because I learned that I have to look down, but niche loyan kyo karu? Waheguru. Right. अपना फोन म्यूट विच रखया करो जी सारे, बेनती है जी. म्यूट. हाँ जी. 8 पहर 64 करी 8 जाम, not पहर, जाम is पहर, right? 8 जाम 64 करी तू निरखत रहे जियो. Continually I want to see you. मैं तकदा ही रवां तेरे वाल, मैं तकदा ही रवां अपने मन दी अखां दे नाल, अपनी फिजिकल अखां दे नाल मैं तैनूं वेखदा ही रवां. I want to see you all the time. नीचे लोयन क्यों करूं? Why should I put it down? तू ते सारियां दे विच वसदा है. सब घट देखो पियो. But that's the next stage. Kabir Sahib also. See, this is the beauty of Bhagtan di Bani, especially Kabir Sahib. First in the last Shabad he says, Niche loyan kar rahu. I should do it. Le sajan kat mahe. Mere andar vasda hai. Why should I look here and there, left and right? Sab ras khelu pee syo. Kisi likha wo na hai. Main dasana nahi, main thalle ras mani jana. I want to enjoy seeing Waheguru through my mind, through my eyes. Now, since I am seeing Waheguru there, Waheguru is everywhere. Hun jugti jadon lagni shuru ho jandi hai, then we look in the front at the empty space. 8 jam 64 kari tu nirkhat rahe jiyo. I want to see you all the time. Niche loyan kyun karu? Why should I put it down? Sab kat dekho piyo. Everywhere now I can see you. Next slok. Sun sakhi पी मैं जियो, बसे जी मैं बसे के पियो. This is the same thing. We live in Waheguru. Waheguru live within us. Maharaj ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ Maharaj ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. All this around us, what is this? Waheguru. Sun sakhi. Now, Guru Sahib, Kabir Sahib is telling us, telling all the sakhiyan, Gurmukh sakhiyan, to the Sangat, Sun sakhi pi main jiyo. Sun sakhi pi main jiyo. That I live in Waheguru. That's the next state. First we were looking down, then we were looking front, we were looking inside by closing our eyes, by putting our dhyan on the top. Next stage, Sun sakhi pi main jiyo. Base ji main base ke piyo. I live in Waheguru and Waheguru lives in me. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ.
कर कर वेखै nadar nihal. This all is Sachkhand. Because what is this? This is a curtain of Maya, Trigun Maya, physical Maya. Once this curtain goes away, then we will feel we are sitting in the lap of Waheguru Sache Pasha Malak di ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जियो पियो बूझो नहीं घट में जियो के पियो। then फिर की हुंदा है, महाराज कहंदे है जियो पियो बूझो नहीं घट में जियो के पियो। कहंदे फिर मनु समझ आ गई। Again, this is a very high stage when somebody merges, I am assuming, because I am not merged. कहंदे उस वक्त ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, our eyes are closed, and we keep on looking. पढ़ते भी है ना, असी रोज ही पढ़ते हैं। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर भेखना सरवणी सुनना गुर नाओ। अंतर गुर आराधना, inside and through the mind. अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, through the tongue also. Netri Satguru Pekhna, when we learn this Jukti, through the external netra also we'll see Waheguru all over. Sun Sakhi Pi Main Jiyo Basai Ji Main Basai Ke Piyo Jiyo Piyo Bujo Nahi Ghat Main Jiyo Ke Piyo। There is no difference। कहंदे ਇਹ ਘਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ? Is it a Waheguru ji or my mind? See, this is the target. ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। Because what is happening? Mind is disconnected from the reality and wandering in the nine doors. And this whole Jugti is to bring our mind in the Dasam Dwar, at a place where there are no thoughts. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। And then there is no difference left between ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। But it takes time. Easy to discuss, easy to say, but it is a slow and steady things. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜ ਚੋਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। The five five thieves will live there, will be there, but they will be they will not have any powers. Man jeeta jag jeet di situation ban jandi hai। And you could have seen it, even just a person who is just doing Sasgra Simran, they know that their life has changed just with the Sasgra Simran, and slowly the progress will happen, and then we'll start going up there। But home nahi aan deni, kite home aa gayi, if there will be an ego even for 1%, सारी अवस्था zero हो जाती है। ऐसे पीछे जुगतियां are there, they only benefit us if we do abhyas। Lot of people don't even use these jugtis, they have only one jugti, to fall in love। महाराज अपने आप सारियां जुगतियां लवा देने थे। सब तो important, that's why the very important thing is that we have to fall in love with Guru Mantar। Then we will have to fall in love with Anhad Shabad, Anhad Bani, the voice of Waheguru। ऐसे पीछे जदों ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, when we go up, in the front of our forehead, or where the ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, on top, when we put our mind there, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, the ਅਨਹਦ ਧੁਨ which we hear, the voice of Waheguru, it becomes very loud and sharp, and then the tur is pragat there, and when we listen to that tur, we will go in the charan sharan of Waheguru Jyot Param Tat। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, that ਪਰਮ ਤਤ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। then we put an asan there, then we'll start seeing that. ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ। when we are working, we will start seeing that Waheguru through our physical eyes. But when we sit in samadhi, we'll see with the mind's eyes. So that both ways, whenever we are living in this Maya also, then also our dhyan, our focus is on Waheguru Sache Pacha. This is what we have to learn from Waheguru Sache Pacha. Aao ji, now again, let's do Ardas Benti कि महाराज साड़ी ये जुगती दबाओ. And how we have to do Simran now? First, put your focus in front of your nose tip, just with your eyes. Lower your eyes very, very softly. Don't put a pressure, because the moment we'll put a pressure, our head will start aching. We don't have to do that. Very calmly, very softly, start looking into your nose tip, in front of your nose tip. And when you see the nose tip has vanished, disappeared, then close your eyes totally, say Vah, and listen, Guru, and listen. And when we'll go Antargat, after going Antargat, we'll put our focus in the front of our forehead or on the top, whatever is comfortable for you guys. आओ जी शुरू करिए. वाह कहना है, सुनना है, गुरु कहना है, सुनना है. आओ जी. वाह गुरु, 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 गुरु, वाह 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 गुरु, गुरु, वाह 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 गुरु,
Waheguru, 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 Guru, Waheguru, 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 Guru, Waheguru, 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 Guru, Waheguru, 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 Waheguru,
Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru,
Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru. नासिका तो श्वास लेंदे लेंदे अंतर्गत हो जाओ. When the breath goes in through the nostrils, say Vah in the mind. When breath comes out, say Guru. Holy, holy, antargat chale jao and start putting your focus on the top, either in the front of the forehead or on the top where we put a hair knot. उत्थे अपना ध्यान ले जाओ, नाल नाल अंतर्गत सिमरन करते रहो, slowly and steadily.
And if the dhyan, the focus, has gone in the front of the forehead, stop chanting at this place and try to stay there. You will start hearing the Anhat Shabad in a high pitched voice. Slowly, slowly, uchi hona shuru ho jayega. It will start getting louder and louder. But utte asan launa aapa. Bas utte hi baithna hai, dhyan thalle nahi leke aana. Go up and we don't put our dhyan down. If some thoughts are coming, stop your breath for a few seconds there and then release it. अपने श्वास 2-3 सेकंड वास्ते रोक के छड़ दियो अगर उत्थे तुहानू फुरना आ रहा है ते और उत्थे आसन ला के रखो ऊपर. Now very slowly open your eyes. जिथे भी अखां गईयां उत्थे खोल लो, थोड़ियां जिहियां खोलनियां. छोटी अख बना के ज्यादा नहीं खोलनी. सामने खाली खला दे विच देखना. We have to look into the empty space. Wherever your eyes is, doesn't matter where they are, just open your eyes a little bit. Keep on looking straight in the empty space. Open your eyes a little bit more. Keep on looking in the front. Open your eyes fully now, Guru Pyareo. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Hum ab gun pare, ek gun nahi. Amrit chhad bikha bikh khai. Maya moh param pੈ phula. Sut dara syon preet lagai. ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. We'll meet tomorrow at 5 p.m. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,